EU, Canadá y México encaran negociaciones difíciles para renovar su pacto comercial. Washington, App. Turistas de Chattanooga se registran en balnearios en Cancún. Piezas de automóviles canadienses abastecen fábricas en el Centro, Norte de Estados Unidos, y viceversa. Quienes disfrutan de la hora feliz, levantan copas de tequila y mezcal mexicanos en bares de Seattle. Todo suma. Estados Unidos comercio. Bienes y servicios por válido 19 billones de dólares al año 5.000 millones de dólares al día. Con sus vecinos, Canadá y México, han desplazado a China como los dos principales socios comerciales de Estados Unidos. Por eso, lo que está en juego es mucho cuando se trata de trastear con las reglas que rigen el comercio entre los tres países. Y después de un año de las caóticas políticas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muchos empresarios estadounidenses, canadienses y mexicanos recibirían con agrado el regreso de la estabilidad en toda Norteamérica. Es poco probable que la obtengan. El pacto comercial regional, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá o TMEC, que Trump negoció y del que presumió en su prima mandato letter a su fecha de revisión el miércoles un proceso que probablemente durará meses quizá más. Y el camino por delante está sembrado de minas. Va a haber mucho drama este verano, advirtió la semana pasada Diego Marroquín Bitter, investigador del programa para América del Centro de Estudios Estratégicos y Internacionales en un foro sobre el TMEC, patrocinado por el Instituto Cato. Read more una perspectiva accidentada para el comercio norteamericano. Estados Unidos estar planteando exigencias que podrían, en la práctica, obligar a Canadá y México a ser parte de la producción automotriz de Estados Unidos. Eso podría traer empleos en plantas automotrices de Estados Unidos. Pero también trastocaría cadenas de suministro y establecedores y elevaría los precios en Estados Unidos de los autos nuevos que ahora promedian casi $50,000 en un momento en que los consumidores estadounidenses están furiosos por el alto costo de vida. Trump, como es habitual, har añadido tensión al amenazar con retiros por completo de su propio acuerdo. En 2020, el TMEC sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte el CAN de 1994, que derriba la mayoría de las barreras comerciales entre los tres países de Norteamérica. Trump y otros críticos habían calificado al TLCAN como un destructor de empleos porque alentó a empresarios estadounidenses a trasladar fábricas al sur de la frontera para aprovechar la mano de obra mexicana de bajos salarios y luego enviar los bienes de regreso a Estados Unidos libres de aranceles. Su uso terminó siendo similar al TLCAN que presionó a las fábricas para pagar salarios más altos y asegurarse de que una mayor parte de lo que producían se originara en Norteamérica, en un esfuerzo por evitar que productos chinos se colaran a través de las fronteras regionales sin pagar aranceles. Sign up for Morning Wire. Our flagship newsletter breaks down the biggest headlines of the day. Email address. Sign up by checking this box. You agree to AP's terms of use and acknowledge that AP may collect and use your data pursuant to our privacy policy. El acuerdo comercial de Norteamérica se revisar cada 6 años. El TMEC incluyó una disposición novedosa que exige que el pacto se renueve cada 6 años. Es plazo vence el miércoles, pero no va a pasar nada el 1 de julio, señaló Oscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad. Los negociadores podrían acordar el miércoles renovar el TMEC tal como está por otros 16 años, pero eso se considera muy poco probable. En cambio, se espera que sigan trabajando en maneras de mejorarlo. Tienen hasta 2036 para llegar a un acuerdo, o el pacto expira.
Mientras tanto, queer pais del azcarpiud returus del pacto siempre que avies con seis meses de antelación a ses dos socios, un timbre de alarma rojo que Canadá y Mexico, dependientes del comercio con Estados Unidos, temen que Trump podría pulsar. Trump, después de todo, dijo en junio que no busca renovar el pacto comercial con Canadá y Mexico. No necesitamos nada de lo que ellos tienen, afirmó. A campo sospechar que Trump en realidad no quiere abandonar el tratado. Solo quiere usar la incertidumbre para mantener la presión sobre México en temas de seguridad y inmigración. Canadá, quiere al margen, Estados Unidos y México han sostenido conversaciones sobre la renovación del acuerdo comercial. Pero Canadá, Haster ahora, par cuidado relegado a la banda. El peligro para Canadá es este, que el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano lleguen a un acuerdo sobre cambios a disposiciones centrales del tratado y luego aparezcan en Ottawa y digan. Esto es lo que acordamos. Lo tomamos o lo dejas, señaló Patrick Childress, socio del Buffet Holiday Night ex negociador comercial de Estados Unidos. El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo que los tres socios comerciales planean reuniones de manera virtual el miércoles y añadió que no estaré buscando mi plumar. Carney dijo después en francés que su prioridad es hacer una actualización del TMEC. Imputar la producción hacia EU Estados Unidos crear un pacto comercial actualizado que harbe más para asegurar que los bienes chinos no entren por la puerta trasera. Pero el tema más polémico es el impulso de Estados Unidos para exigir que más productos se fabriquen en Norteamérica y específicamente en Estados Unidos. El TMBC incluyó el requisito de que los productos automotrices deben estar fabricados en un 75% en Norteamérica frente al 65% bajo el TLCAN, para calificar para el trato libre de aranceles. Estados Unidos quiere elevar aún más el umbral del 75%, pero no será fácil. Los fabricantes de automóviles han estado afinando sus cadenas de suministro durante años para poder alcanzar ese marco del 75%, explicó Childress. Necesitarían tiempo para cumplir con el estándar más alto. Estados Unidos también busca un requisito completamente nuevo, que el 50% de los autos se fabrican en Estados Unidos, confirmó Carney a inicios de junio. Actualmente, ninguno de los países del TMEC tiene una cuota garantizada de producción. Es una línea roja tanto para México como para Canadá, y var en contra del espíritu y de la letra de la integración regional, sostuvo a campo. Marcos Carrias, economista de la aseguradora de crédito Cofes, dijo que actualmente solo one de cada 5 autos mexicanos y canadienses importados a Estados Unidos cumpliría con el estándar del 50%. Entre los modelos de vehículos que probablemente enfrentarían mayores costos bajo el plan indicó estar la camioneta compacta Maverick de Ford, la SUV Equinox de tamaño mediano de Chevrolet y algunos sedans de Nissan todos fabricados en México. Los cálculos ojo de Carrias sugieren que los precios podrían aumentar entre un 5% y un 7% en los modelos más afectados. Las empresas quieren estabilidad, muchas compañías solo quieren un respiro de los aranceles cambiantes de Trump. La interacción en esta renovación del TMEC es simplemente la consistencia. No, comentó Sean Miller, cofundador de PKGD Group, que importa bebidas de agave, tequila, mezcal y reseller de productos familiares en México. Si las reglas cambian. Pero de verdad nos gustaría saber cuáles van a ser y nos gustaría que se mantuvieran así por un tiempo. El negocio var vinto en popper para PKGD. Las ventas de la firma con sede en Holland,
Michigan, han subido un 62% en lo que var del año, después de disparar son 100% en 2025 y un 300% en 2024. Pero el año pasado fue caótico. Trump impuso en febrero un impuesto de importación del 25% a los bienes mexicanos y canadienses, solo para dar marcha atrás un mes después y eximia los productos que eran elegibles para el trato preferencial del TMEC. El tratado permite que las bebidas mexicanas entren a Estados Unidos libres de aranceles. En medio del tumulto, tres cargamentos en camión de bebidas mexicanas